Iko Nini. Episode 260. Tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Sindio? Yeah. Na leo tuko na STEPH KAPELA. Na STEPH tulikuwa na wewe ilikuwa when? Like, I think just when the podcast had started. Unajua hivyo? Tulikuwa kwa ile ilikuwa ni sci-fi ya Hennessy. 1824 huko. 1824. Alafu after hapo inakaa tukapotelea na kiasi. Kiasi, umekuwa lakini? Mimi niko poa. Tunafukuza saa hii mwaka mpya tuone. Okay. Of course, ajui Steph ni ule mse ukimuintroduce unafaa kumintroduce kama ushachikigile video ya Jacob Banks. Singer, songwriter. Ni singer, songwriter, rapper. Like multi-talented. Do you know? Shughuli zote. Like a Jacob Banks. Nishasemaga hapa jo kwa hii podcast. If I could sing, amngekuwa mnatulia. Wale magialde mngekuwa na. Ningekuwa chapa tu harmony. There's just something about singing yani. Mtu jipataje unajiambia I can sing. Inafikaga what makes someone feel like they can sing, because I think rap tunaangaliaga rhymes. I can rhyme so I can rap. I think nilio tu kuipenda. Alafu I think kama unapenda kitu enough utapita through ile period ya kuenjoyiwa. Jumi nilikuwa ule boy sasa, yani kulikuwa na kitoto alikuwa anapenda kufanya wakiniona. Sasa unapita hiyo stage mali, yani pitch yako iko mbaya, unaimba vibaya, lakini kwa sababu unaipenda unaendelea tu nao, unaendelea nayo mpaka no one can tell you otherwise. But ni hiyo tu hiyo kushughulikia tu over and over. Okay. Kwani uligrow up sikiza ngoma gani hizo zilikuinspire mpaka uka feel like I can do this? Funny enough, nikiwa mpikni mimi nilikuwa napendaga R&B. Like nilikuwa so much. Alafu tena nilikuwa napenda mostly female R&B. I don't know, I liked masoprano, like hizo masauti high akina Kevin Campbell, akina watu wanaimba kwa hivyo juu. I even had a top 5 like Whitney Houston alikuwa namba 1. Then Mariah Carey, then Celine Dion, Brandy, alafu I think Monica if I'm not wrong. So nili grow up nikipenda tu, yani nikipenda kujaribu copy kujaribu kuangalia kana za dunga hivyo. Kuzata vile umesema hivyo amenikumbusha jo pia mimi nikiwa mtu hii kuna ngoma nilikuwa napenda. Alafu nikashindwa jo. Alafu ilikuwa kabla hata tukuje tujue vile homophobia and transgender nilikuwa napenda ngoma ilikuwa ni Celine Dion, 'cause I'm a woman. Ilikuwa inaenda kutoka hiyo. I used to love that song. You my man. Hapo just sasa uwezi imba. I used to love that. Like umejipiana sana to that man. So kalikaga na hiyo nani tena nilikuwa nasikiza hizo siku. But ikikamtoma vile umesema R&B ya madem, think ilikuwa ngazile groups. So we had My Escape, SWV. Alafu kulikuwa na gani Destiny's tena? Ni Total ama Total? Total. Ndio tumezoea Total ya mafuta. Tunaita hivyo. Alafu pia ni kwa misa crush yangu hiyo time ikikamtu au mademo kuimba ilikuwa ga Left Eye. Si Tony Braxton akawa amekugusa. Tony Braxton na kile kibezi. Lakini alikuwa mwili yake iko na hewa. Mwili yake ilikuwa tu sawa. Mimi nilikuwa Tony all the way. Tony Braxton alikuwa something else altogether. Okay. But sasa unajua pia naweza sema so ni Spanish guitar ilipata kwa wewe ni ndio? Spanish guitar. Kwa mimi Spanish guitar ilinipata nikiwa niko na masters in masturbation. So ilikuwa hiyo kusisi by the time Unbreak My Heart inatokea hiyo time sasa ndio si tukwa dole sasa. So hiyo afu music ilikuwa rare because that's another thing like the fact that music was rare, you could actually listen to a song for so long and enjoy it. Hapo ni hiyo pressure ya siku hizi kila siku, yani ngoma lazima zinanuka every week. Mtu hata msanii mmoja anaangusha ngoma kama 2 per month. Siku hizi pressure ni mingi. But I feel pia sijuko na feel the same. Na feel hiyo ime take more away from fans than even the musicians, because I feel like kuna fans who end up never giving something a second listen. Sikiza kitu once alafu you move on. Of course by the way kwanza iko hivyo kabisa, unless sasa ichezwe kwa club ama labda msako kwa nganya ndio aisikie hapo hivyo. Otherwise wasiusikiza ngoma mara moja siku hizi wako ready. Mzee amesikia ngoma yako kwa hiyo comment anakuambia ingine
wapi ya next unaona. So I feel like squeezy hakuna, mi sinaga hiyo pressure ya kurelease mangoma mingi sana because atakaga mtu akae pia chini na ngoma usikize over and over kidogo at least ujue Kenya nilikuwa najaribu kupasa long versus mi napimanga ngoma mingi sana ka fast food. A lot of music is just here for you usikie umeshiba sahi 3 hours later you want something else. Which is nini alafu sasa nini ni ngoma gani ulikuwa unapenda kabisa sasa hiyo time cause mimi nimebonga juu hiyo ya nini kwa ngoma gani ulikuwa unaimba alafu kwa like buda akiniona nikiimba hii nilikuwa na weird taste. Nilikuwa napenda Blackstreet na Backstreet. Nilikuwa napenda Backstreet Boys wale walami alafu pia nilikuwa napenda saa Blackstreet but no like kwanza hiyo sasa ndo my favorite. Hiyo ndo ilikuwa my favorite song of the time of that era. Ilikuwa lakini unajua pia dancehall ilikuwa imeshika zile siku ilikuwa itagaraga wacha pia ilikuwa dancehall siku hizi. So raga nani ilikuwa mtu wako raga? Ni Cassie Sean Paul ni Mr Viegas. Kasi Mr Vegas TOK ni wajuzi. TOK walikuja baadaye sile tulikuwa like sasa uko 12 13 sasa mmeka mabash manini akina Bini sound walikuwa wameshika. Kina TOK walikuja kata niko karibu kuingia hata high school. Cause kituaga funny ni sawa ukibonga juu hivyo mi kuna sehemu enjoy naulizaga buju banto no ulipata buju mgani? Ulipata buju bobo shanti ama ulipata ule buju wa raga? Buju alianzaga na hizo buju Destiny ni nani? Si buju mi nilipata saa now the Destiny buju. Yes. So time alikuwa mama alufanya you calling sasa alikuwa ana switch ana come to his side nyingine. So hiyo time kuna hii ngoma sijui unajoga boom bye bye wana bati boy Rubai na promoter na si by them have dead. So hiyo ilikuwa guko ma 92 sasa unacheki. Alafu sasa kitu moja ilikuwa funny ukiniulizaga like the first raga song to become popular Kenya unajua nitasema ngoma gani? Tulikuwa naitanga Mama Shiro Mada Shiro vile ilitokea Chakademas and Plus unatembea kila pahali unaisikia. Buda walikuwa wamenasty mbaya sana kila mahali. Hayo ilikuwa imeshika mbaya. Na wewe ulikuwa mtu wa kucollect tapes, CDs, ulikuwa una consume music aje? Popular vitu whatever was popular in the moment kai iko kwa teli iko kwa tenje ama alafu unajua sasa hiyo era sasa CD players ilikuwa zimeshika sasa sasa unaenda tu unachukua tu za unazicollect na uzirudishi unaoga na kale ka booklet unaoga zile unazijaza hapo ndani this is scratch yane pia buda tunatoka mbali. Sasa kirudishia CD yako ni na skip una jam ama nakurudishia kama mbili zina face each other unaleta ngori buda na kuangaliza usiku mpaka ile ati unaichukua na panguzi afu nasikia msana kuambia like ukipeleka hivi ama those were interesting time. So na nini cause licheki one of the reasons nakuuliza juu hiyo ni saizi like one of the latest videos zako ziko niyo video ya uko featured on the song inaitwa ni Rumba Mbogi ya Rumba Mbogi ya Rumba. So Rumba haiko ina funny enough mi sijaikuwa fan wa Rumba necessarily. Ni kitu mzae usikiza usikiza rumba sana. Kwa sababu gani ukigrow up? Mzae kwa life yangu mzae alikuwa nikiwa like I think 3 years old mzae alijichuja alikuwa na shughuli zake but tulisha reconcile ni vitu ni old news sasa but at the moment hakukuanga anytime ningeenda kumvisit ama akuje ndo saa labda kwa ndai anacheza marumba. Alikuwa mtu wa rumba sana. Mi rumba personally sikitu hata nilisikiza nikigrow up ever or hata siku hizi huwezi nipata nimekaa mahali ati nasikiza rumba necessarily but mukwa tu mtu experimental mupenda kujaribu kila kitu so by the time nashikana na Papalando jo boy tunafanana sana mpaka sometimes unaweza confuse tunafanana uzafirasini mabro by the time napatana naye aba tukasema tuacha tudunge hiki tu tuone mali itaenda by the ilitoka fiti sana ilikuwa very experimental track ilikuwa mostly like trap nika rumba trapped out trap out rumba
Yeah, okay. Cause tutabonga juu ya familia baadaye. Sasa natry kuunderstand your musical roots. So okay, unasikiza hizi popular tracks. Haukuwaga mtu wa kusikiza albums? Cause mimi sasa nilikuwaga like obsessed na albums. Cause sisi tulikuwaga leo so curate albums like ushasikiza hii album mzima. Nilikuwa nafurahiaga singles but mostly album. Haukuwa mtu wa album? That took me a while honestly. Ili take until ni grow up nianze kuunderstand like lyrics ni nini. Yeah. Ndio nianze kusikiza album. I think the only albums niliwaisikia nikiwa mtoi ilikuwa I think ya Park. I think ni Only God Can Judge Me. I think ni hiyo tu ndo nilisikia album yale. Ninaweza sema nilisikiza back to front. But apart from that mziki ilikuwa tu ile inakufikia. Ile inakufikia ndio na roll nayo. But high school is where now I actually developed a taste for music. Like ni nini nanibamba mimi versus juu tukiwa Raima. Yeah. Pop zinashika zote. R&B bado kwa hapo. Hip hop bado kwa hapo ndani. Lingala sauti na ilikuwa imeshika ile hakuna. Lingala ilikuwa imeshika Kenya sijui aje. So pia hapo akina Kofi, akina Awilo pia walikuwa wametunice. But it wasn't until high school ndo nikaanza kuwa like okay, naona napenda R&B more than anything else. Yeah. Naanza kuandika slightly towards there. Naona fili hiyo obsession ya Kenya na foreign music utoka wapi? Because saa hizi niko na mengi mabuda zetu walikuwa watu walingala, si ndio? Alafu saa hizi unaangaliaga ati top 10 most streamed artist in Kenya, unapata Mkenya mmoja. Kwanza ukiangalia hizo malist, kwanza list ya Boomplay, ukiangalia list ya Boomplay like top 10 TZ Niger, TZ Niger, BN, TZ Niger, TZ Viri, TZ alafu hivyo. Yeah, unafikiria hiyo obsession yetu ilitoka wapi? I think imekuwa past. I think imekuwa hivyo tangu kuna siku nilikuwa nasikiza zilizopendwa juzi tu makabaka nini, yani azin kuangalia tu mali tumetoka. And I realized even hizo ngoma hizo zilizopendwa zina sound ka ngoma za makina Elvis Presley, like Motown, old school, unaona. But sasa imeimbwa na Kiswahili, alafu imeimbwa na kaharmony flani that ina sound nikani yetu, nikani different. But it was always something foreign even to begin with. So me I think like sisi tangu tumekuwa tu wase, we are attracted to something from outside. Even when we have our own thing tunataka kuigel, kui mash up, tutengeneze kitu tu yetu yani, but bado ni kitu ya nje. But as far as now the more modern contemporary fun culture ya foreign music na whatever, I just feel kuna kitu fulani sisi kawa Kenya si feel ni kama hatuna. It's like we can't do certain things, and I find that weird kwa sababu even when it's done ukienda Mkenya umpatie cheki ngoma, isikize ngoma tumeka, for example mseka Jakwil, msaweza kupatia misari zingine yani better than Nasty C. Better than Nasty C yani. Anaweza kupatia mistari ni, but the first question utakuwa like msanii Mkenya mseni wetu kweli? Achana naye, acha tukasikize Abanto na nini ingine tu yeni yetu. Cause kani yetu na iko on foreign standard watu waipendi. But kama ni foreign standard inakuja kwetu tunakimbia nayo. Tunakoga tu ya. I've never understood it, lakini najua naona tu nini fans wetu wanapenda ngoma za nje, but it's changing. 2023 was a very big year. Yeah. It's changing. Why do you see 2023 was a big year? Because 2023 mimi ndaikumbuka na kaveve kazoze. We'll come back to that. Ilikuwa a big year. I think it was a big year for Kenyan music. Personally naona nikawa wasanii wengi walijitoa. Wasanii wengi walijiestablish, especially some of the artists wale wako up and coming, walijiestablish in a space. I think we have more endorsed any artists today than ever in history. I think we have even on a small scale, even influencership na nini. Kuna wasanii wengi sana sahii wanalipa rent na mziki. Unajua that's something that was never there before. Ukiangalia bills. I mean 3 years ago hakukuwa na Soulfest. Hakukuwa na Shin City, hakukuwa na Wrong Experience, Oktoberfest. All these things are, after a majority of them
zimelidiwa na the being nini twangaje ile kuclose inakuwa headlined na Kenyan artists. So una feel nika we've had a very good 2023 honestly. Imefungwa Kenyans to the idea that we have that quality. Tunaweza eka concert major na ni kitu tamu na ni kitu kali bila kuleta sijui nani kutoka wapi. Na nini kitu kingine pia ile mushindagwa nayo kwa nini feeling tunakuaga very quick kushare bad music but never great music. Kwanza so kuna kale kadem kwa ni wanja kehe ama kwa nani kehe. Alafu apart from here kulikuwa na Kaveve Kazoze. Yeah, I'm not attacking Central. No, just go with it. Nimeje tu wengi wanapatikana hapo. No, we like our own. So. But kwa nini una feel hivyo? Because hizi they ended up doing like millions of views. Na sasa hiyo like great music is struggling. Unajua like ile and even when great music is doing well, it's not doing as well as it should be doing. I find it ironic sana. Mi yenye hata sielewangi hiyo kitu. Juu as many people wana enjoy Kaveve Kazoze, ni the same people wanafanya hiyo ngoma ina trend. Ni the same exact people wanafanya hiyo ngoma is as big as it is. Afu yote wajua kisha wanasema nini? Angalia ngoma za Kenya vile za kijinga. Ai buda sijakwambia TikTok venye watu walinivamia. Na hiyo Kaveve Kazoze ndo walikuwa natumia, ni like every other comment ilikuwa like sasa unataka tusikize Kaveve Kazoze. There's a time I made some content about Kenyans being conditioned into like liking this other stuff. Well, these guys are spending money. Are spending serious money like mamita. So watu wanakuja hapo hivyo wanakuambia kwa comment sasa wewe unataka tusikize Kaveve Kazoze. Sasa Kaveve Kazoze ndio wimbo. Number 1 hiyo ngoma mazejo ni catchy sijui ni like ni catchy tu na iko na vibe yake unaona na si yetu ka wewe kubambi wewe si target market. Si wewe ndo walikuwa wanataka usikie. But kusema ukweli like that's just one song. Venye tu umesema like there's so much good music that people don't even discover. But these days game ni marketing kusukuma na kulipia. Ndo kitu ijulikane. Cause like saizi kuna mtu yote ule unasikiza ule unashindwa kwa nini watu wajui. Cause mimi nilikam kudiscover kuna artist anaitwa Mvua. Sijui kwa nini. Hata sitambui. And that's the problem. Because Mvua ni mse unikiamba kuna ngoma hata STEPH KAPELA featuring Mvua, I'd be like damn, let me go, let me rush and listen to that. Rapper. But singer. And such an interesting person, but online presence yake ni mbaya mpaka hapo nasema aya pia anajihat na hiyo. So apart from that kuna hii super group, I don't know if it's a super group but kuna HSKE featuring Polaris Mayonde. Hiyo ngoma yao raha. Hiyo msajuaga vile mu test nayo nikitaka kucheka kitu na bass mwambia gaji acha tusetira. Unasikia? So unaenda on YouTube unaona less than 20,000 views. Unaenda Kaveve Kazoze inahepea 5 million views. And you have to wonder like because I have nothing against wale watu hii. Ni vile nasema ikikam to skill level. If they were both at the same level I'd still be like, you know. But for this to question. Be like less than 1% of this other one. Considering vida yake the heavyweights behind it, Mudhoni, like considering what I know Mudhoni can do and her team and everything, like you have to ask yourself mbona ngoma is not performing as well as if not better than Kaveve Kazoze kila mtu anataka kuenjoy. So it's a very weird conundrum. Mi yenye roho safi ati naelewa. Ati I have the answers as to exactly what's supposed to happen. But unakuuliza which artist umesikiza ma group and you're like fuck Kenyans. Because kuna time usikizaga tu niko like kuna wengi matako zenyu alafu naendelea na nini yangu like. But uzuri like some of the ones that I listen to wameanza kupata kaluku yao like pole imeanza kusonga. There are people like Njerai. There are people like Jack Will nisha mention. Kuna boy fly to Rex pia ana come up fiti. I know quite a few up and coming artists that are actually really kuna demaitwa Lelaika is also like amazing. So look it's just the game has changed. Squeeze ni content. So kama unajua kucheza game ya content, unajua kujipush, unajua kujimarket, alafu ku take advantage of each and every opportunity na kama itaomoka tu. Because also maga you always one post away. Imagine.
so now you have to just keep pushing keep whatever keep okay na wewe kwa nini feel uliweza ku get discovered ama tu kukusikiza cuz unajua pia vile nilikuwa nasema you are actually very unique unajua like singer rapper I'm guessing songwriter niliassume tu but I'm guess wewe ujiandikia mujiandikia so uliwezaje ku wiggle out at least wasema umse ana exist mi nilikuwa lucky honestly I was very lucky on and I need to give props to wale watu walinishikilia mkono during that time juu venye nilikuja na venye nilirudi saa kutoka state 2015 2015 kwanza was a bad year hata sikufanya anything but saa 2016 ndo nilimit na kina Twal na nini alafu I just so happened to land at a time when New Nairobi was beginning to take off. So hapo by that time akina Kampmula wameshaachilia sasa for the new ones nini wakuja waingie, so akina Shukid, akina Kevin Grant, akina Papa Don, all those guys, akina Kabi, they're all now trying to form now their clique, yani na Alchemist sikusa Alchemist no ilikuwa inashika. But misa nikaangusha ngoma, doba ikaweza. As soon as imeingia HBR, sasa hiyo Mwalimu Rachel alikuwa HBR. Mwalimu Rachel alinishikilia mkono fiti sana. Manze nakwambia alikuwa anacheza venye nini Maina Kingangi uchezanga like aliza ngoma moja. Alafu yani back to back. Listen to this one. You guys don't understand. Sasa Mwalimu Rachel alifanya hivyo, Got the Sauce. So Got the Sauce ikasonga. And then Bien akatumia hiyo ngoma na Shaq the Young. Once amesikia ngoma ikambamba, Bien akakuja tukashoot vida, akakuwa ndani ya vida akakamio. So hiyo pika nipatia boost ingine bigi sana. So like that first initial ya kuingia into the industry niliingia kwa sababu kuna watu wengi yani walikuwa like very surprised, alafu walikuwa wanashinda kinita mashow. I remember I did my first show ile ni mali nilipoa so na sasa nilikuwa na ngoma moja. I think nilikuwa na ngoma moja peke yake. And hata sikuwa nimedevelop my fans or anything, but just because Habida had seen like how dope the music was, akaneka kwa gigila alikuwa ameka KICC. There was a time waliletanga nini Big Shark. If I'm not remembering vizuri, I think akina Big Shark, akina Western. Venye walikamigi Kenya. I think the first time so Habida moja Habida moja okay because Habida tulikuwa naye hapa majuzi ilikuwa like hiyo nini kaga like such a small world because nikiweka generation za music I'd skip one generation between you and Habida. I feel like there's another nini hapa katikati so it's good kuona watu wana show love hivyo. Okay alafu nini so hiyo time ukianza cause mtu akianza music mtu taka kujulikana for something like what did you want people to know you for singing ama for rapping? At that time I feel like people normally choose one. At that time nilikuwa rapa mbaya. Nilikuwa mistari. That was hiyo ndo kitu ya kwanza ilishika. Alafu plus unajua mistari waga na utamu yake. Ile ukiangalia sura ya mtu yani akwela amekunja sura ako usabesa hiyo hatuwezi pata ukiimba like you can never sing something that's so good to have someone go kunjange ile sura ajivute nyuma. So niliingia ka rapper for sure. Ilikuwa fiti but like there was always that thing that's missing. Jumu penda zote like so like I had to find my way kujaribu. Kwanza tulianza hiyo rap singing hiyo Q-Drake. So unaimba but unaimba mistari. And then nikaona no, sometimes you just even want to make something simpler. Wacha niimbe kila kitu mara moja because I've never been an artist who can stick to any one thing. I've tried. Nimejaribu imenishinda hiyo. But it's a unique sound and ni sound wagaina ile kuna but ni watu wangapi uambie mazejo Steph chagua kitu chagua stick to your lane. Watu wengi wanawaga wewe ni rapper, wengine wewe ni mwimbaji. It just depends on how people know me, how they first interact with me. Kama ule nani anaitwa ni Fonte wa Little Brother. Fonte wa Little Brother sings and raps. I think inaweza kuwa tu ni identity yako because mimi namjua hivyo, can rap, can sing. Like if you have the talent to do these things. Fonte ule mmoja wa majuu. Fonte wa group inaitwa Little Brother. That is the original. He's like the original.
before cause nini lakini nini pia ilisaidia watu inaitwa nini Autotune. autotune inafanya watu wamedu vitu zingine za ajabu. Okay na kuproduce okay. Kuproduce nilijaribu like I actually gave it a try nikioma juu. Kuna time niliamua tu hii kina kukimbia studio kununua beats ni kazi mingi. I fooled around na Pro Tools for a good year. Alafu nikaanza kusahau kuandika bro. Na hiyo ndo utamu yangu ya muziki. Utamu ni mistari. Once alafu nilikuwa natengeneza beat inaisha and then sana nafikiria naandika nini and then nothing comes. I can't think of a single thing to write to those beats. Nikasema let me just stick to writing. Wacha niachie watu wa production wafanye yao. Even mixing is something that I never wanted to learn. Juu now ako kauoga kalingia ako kauoga inaweza sahau but it's something I'm interested in seeing naweza jaribu baadaye tena. Now is a ripe time. Kuwa na AI za mixing bado hizo zijafika bado. But unaona hiyo kitu ita take over mkoshua itakuwa ita take over kabisa ama tu ni kelele. I think iko na nini kuna hiyo probability it's going to kill a lot of jobs because hata me I'm just trying bado nimekuwa nikifikiria juu ya just taking time to figure out nianze kutumia tu AI hata kugenerate nini zinaitwa nini like thumbnails like it's just that I'm lazy but I'm thinking an AI would make unajua AI ita learn trends za like wasufriaga easy colors unaweza trust AI kumixie ngoma like kumixie ngoma fiti kabisa. Even those two details mali mazina inasikiza. Unajua kuna muona ni kama AI ita apply presets whatever presets iko nazo whatever it thinks your voice needs. But nini like a good engineer anaweza sikia one hapana umsana ni hapa beats tukate hapa tuongeze bass hapa tupungue plus I think kuna limitations. The fact that haitakuwa more to this African music na utapata maybe inafanya cause itakuwa inasetiwa like some universal templates hizo zenye inafuata. Sasa how you want it to nini your style. I think itakuwa na few limitation but you don't know what the future holds. But Africa unacheza juu hii Afrobeat inatembea. Afrobeat inatembea mpaka niko najua kati very soon sishtuke US msame kuwa short alafu ndai inacheza some Wizkid. Example you getting short Jay-Z 50 Cent. So they get short to some Wizkid Burna Boy like yo sound it's crazy ukiangalia ma contents nini like wase wako club like just even wasitu wako tu club majuu lakini ngoma kwa background hapo hivyo ni Davido ni imesonga imetambaa yenyewe. Nakunga niliona video ya Rema akiperform ilikuwa India. Wahindi wako hiyo baby calm down Wahindi because Wahindi wagani watu like they're very wamezoea tu zile ngoma zao za nini. Okay. So production not so much. Me I think arrangement na just performance nini like performance of the song kuarrange harmonies nini that's my thing. Okay kwa hiyo ndio kitu ile nini so kuandika I think to beat pia uanzaga yani vile nasema ukontrai kuandika tu hiyo beat umenini music like singing and rapping inakuwa the same so you just have to hum it fast kisha get idea unakamna tu melody kwanza kwa akili unaona kitu inaweza flow hivi sawa and then you start writing but then nilikuja kudiscover we always thought like akina Jay-Z na akina na Wayne those are the two most popular at least najua nini watu waandikangi like they just kind of freestyle wanaingia alafu wanaenda nayo nilikuja kudiscover it's not a freestyle per se it's writing but writing in your head so unaandika labda unakuja like na maybe the first line is yo man I'm driving down the alleyway so umeshashika hiyo kwa akili so unafikiria nini ingine tell the devil not today okay so niko na line mbili by the time mtu ako na line 6 7 8 unaingia booth una record hizo 8 alafu unaendelea kufikiria zingine so it's easier and it's easier to write that way kwa sababu so when ni rap unajua ukishaandika line moja chini hivi now you are stuck to that line
Yeah. Now whatever else has to come after that has to rhyme with that line. Lazima itoshe the exact same bar space ama nini. Inakuwa boundaries. Rather than saliko tu kwa akili yako, if you're not feeling that line ama kuna kitu ingine imekuja better, you can just discard it na uendelee. So I'm starting to write that way lately, where I'm not writing at all. Unataka hizo za nini? Taking mental notes. Ilikuwa inakaa ngumu, but ndo it's actually easier to write that way than to write ile like paper and pen ama kwa phone. Kuzio nini the most infamous story nishaisikia gani ile ati vile Jay-Z ali record Lobster and Shrimp. Unajua hiyo ngoma? Lobster and Shrimp ni ngoma ya ni Timbaland featuring Jay-Z. So kuna msanii anaitwa Skills kusema gati Jay-Z alitokea na alikuwa na tennis ball. So ati beat inacheza iko make faces, alafu akaenda kwa kona fulani akaanza kubounceisha ball. Na bounceisha beat bado inacheza, so Timbaland anajua what's happening. After a few minutes msee yuko like I'm ready. Ati aliingia kwa booth Jolly Speed versus 2. Ati Skills alikuwa this is not possible. This is Skills. So I think I think kuna hiyo element ya if you practice enough it becomes ndio. Imagine now you do that for 5, 6, 7, 8 years. By the time unaweza andika like a whole song in your head before uende kurecord anything, alafu una flow tu, watu wanakuangalia like and it's faster to write that way than to especially kwanza kama kuna kitu mimi sipendangi kufanya ni kuandika kwa studio. I'm not a fan. I do it but I'm not a fan of writing in studio. Sipendagi hiyo pressure. Sasa wewe ndo engineer umekaa hapo hivyo uko kwa simu, sasa umeniwekea beat hapo una loop, alafu every 5 minutes niaje bro uko sawa sawa alafu aendelea hapo. So hiyo pressure inaendelea kubuild wewe mwenyewe, ujui kama uko sawa, ujui kama kitu yako inaweza ama haijaweza. Mupenda kuandika nikiwa solo. Kitu yote Spain na change by the time nimemalizana nayo, yani niko na kitu kingine mimi niko sure nayo. Sasa nikikuja studio niambia haiwezi, ninasema okay sawa, maybe this whole project haikuwa let's try something else, but at least mimi niko sure nayo at that moment. Versus kwa hiyo pressure ya kwanza kama niko labo. Sasa uko na jamaa mwingine hapo, yeye alishamaliza verse yake, hata asha record. Mnangoje wendo unangojewa, sasa hata unaanza kuharakisha, kuna time limitations and what waga spend your pressure. Tunajua pia itakagi hiyo time limitations because kuna ile mnaweza nini na nini kuna ngoma maybe ushailenga kufanya, then msee mwingine ama beat shake I am not feeling this, then kuna msee mwingine amejumpia uko like damn okay I didn't look at it that way, but not exactly. The closest thing naweza sema nini, kuna ngoma ya Mandy featuring Buti, ama ni Buti featuring Mandy. I don't remember exactly the name of the song, but hiyo beat mimi ndo nilikuwa nayo kwanza. Alafu nikalalia. Unajua venye unaweza tumia mabeat kadhaa alafu saa zingine tu yani enda deal nayo before I know it unachiki imerelease na ngoma ishareleasiwa bana. Sana pigia Luigi niko bro niaje livikeni ngoma yangu. Lakini nilikuwa nimeandika ngoma nyingine tamu sana bana. Aspirational nilikuwa najua mimi huaga na dream ya kusukuma ka German. So ngoma ilikuwa imeandikwa juu yani ya German, ilikuwa ita German. Lakini ilishaenda. Okay. German gani? Bia mama Benz ama yoyote? Benz bro. Okay. Ikikam to you ni the best. Lakini hata nikipata vidab siwezi zusha. Bora kwa ni German tuko sawa. Ujerumani jo. Pale nakuaga tukibonga bonga na dem fulani mu-Italian na alikuwa anatuambia hata kwao as Italians how to waga they are too efficient like kabisa. Mgerman mtakuwa tina meeting saa 3 by 8:30 iko hapo. Mu-Italian anajichukua yuko mapema bibi atakuja 8:55. Alafu of course sisi the African sasa kuja saa 6 sasa tu wala amulishaanza unakuwa gatu watiaji design ati Mgerman atakungoja ikifika 9:02 amejipea shughuli kabisa. Mimi nilikuwa pale jo. So hiyo German time. Wanakama wanaingiza kwa engineering, wanakupatia masterpiece zingine zile nini. Okay. Na nini ngoma isha kuchukua long kabisa kuandika, kusipia kuna kuaga na hiyo ile like kuna beat, you feel the beat but the words are not coming. Hata zikikuja you're like they can be better.
some songs have taken me even 2 years to write. Yani kuna ile ngoma inawaga imekata, kuna ngoma hata sahi currently as we speak inanichokora akili bro. But depend, some songs can take 5 minutes for a whole song, and then other songs you can back and forth, unairudia unaiacha unarudia hata 3 years hata 5 years. But kuna at the moment kuna ngoma najaribu kumaliza, it's maybe 7 months sasa, 7-8 months. Na ni ngoma kali mwafu, kwanza hiyo utaipenda, kwanza ni hip hop ingine wazimu. Banga yani ile tutamu, lakini sasa inakata kuisha. Uko how many verses deep? Nilisha ni 2 verses, it's a 2 verse whatever, but second verse nimeshaandika mara 4. Like nimeandika nika scrap, nikaandika ingine nika scrap, nikaandika ingine nika scrap. Niko na moja sasa, lakini bado siko settled. Alafu bado hook yake lazima bado tu nini whatever. But you seeking perfection pia wagapoa, especially kikam to unajua buzz isipogonga ka rapa hakunaga kitu mbaya ka a flat hip hop track. Like mimi ushanga venye wasanii wengine, yani mtu ufili, yani umeangusha ngoma alafu yani hata hakuna mtu hata mmoja amekwambia ile line kwa hii ngoma ama nini, yani you feel ka rejection, yani hata siwezi imagine. Na kwa hata with that lazima nikuulize, views zako on urban tone ni gani? Because urban tone is the new thing saizi. Kuna watu wanasema ni sampling, au sengine wanasema it's not sampling, it's just jacking. Hata nilikuwa ka meeting fulani sasa, nilikuwa nauliza the exact same question. Sasa urban tone zina release waje kwa DSPs? Kani sample wame clear sample? I think kama hii majuzi TikTok silicon nani nikaliwachia tu, jua aliwachia tu, but that won't happen with everyone of course. Basi unaona sasa nini, kuna zingine kama hii Bantu, kuna zingine wanachukua mangoma za Jamaica. Kuna so mimi nashanganga wana clear hizo sample ama tu ni ile unangojea ishikwe alafu ingolewe. Na siku hizi inashikwa like haraka jo. So digital nini? So hiyo ndo my only issue na Bantu. Like napenda kitu mavijana wanafanya, napenda the fact that mavijana wamepata pia ka sound kao wanaweza. Unajua Kenya sika kuna kitu wa Kenya supenda ni kuna kitu yetu. Like not Kenya as a whole, but wa Kenya tu generally. Like hata nyinyi hapa tuka IKONINI mnaweza kuona kitu yenu ile tu ni yenu ile nyinyi wa bamba. So unapenda mavijana wamepata kitu yao. But Kenya, the only thing I always see with it is there might be problems ahead. When now these companies, these labels start like piga ma strike mangoma zenu, especially sele imeshika ni imeenda, alafu mtu anakuja na kuambia nataka all the revenue you've made from this thing, not just ile inakuja ya kuendelea mbele, but ile yote umekula before. Unaona? So hizo ndo vitu zao nishtua na Banton. But apart from that, mavijana wachape. Mimi nilikuwa msee mmoja ule nilikuwa na support gengetone. I was like, patieni gengetone idhaa. Ipatieni idhaa evolve. Sasa imefika hapo sahi. Ilianza kila kitu ni ngwai, ngwati, na unajua hakuna kitu ingine. Kila kitu ni hiyo. But imeevolve siku hizi hata like unaweza pata gengetone nyingine tamu sana, labda ni ka dance challenge. Na mzee anakuambia tu weka fanya hivi nini na imeshika mbaya. So vitu zinafaa zipewe chance, time, zigrow, become something, instead of wenye walitoa gengetone ndio wenye wale wanakuja kupiga kelele hapa kaveweka zoze. It's the exact same thing. Upati kitu chance, una demonize before you see where it can actually go. Cause kavewe nini alafu hii story ya ngoma ikitrend watu wanatokea vile wanataka kusupport, alafu ulitiki majuzi demo kavewe nito Ngesha alitokea like maisha ni ngumu. Unafili ujinga utoka wapi? Ujinga wa Kenya kujifanyisha wanaenda kusupport mtu alafu wasupport. Hiyo ni capitalism say. Hiyo si ni kuona tu chance ya kutengeneza do. Unaona chance ya naweza pop umse ako na limelight sasa, wacha niingie hapo nikana support, nikana help nini, but you also just milking the situation. I'm not saying anything against kina Tumbili or anything like that. I'm simply saying that a lot of people will take advantage when you're hot. When hata mimi mwenyewe ni something I've experienced. So zile uko hot, yani people come in and nikawa nakupenda, but unafaa ukumbuke si wewe wanapenda, ni status yako. Ni mali uko sasa ndo wanapenda, si wewe they could
give mtu anaweza kasu huko. Give two shits. They couldn't give two shits about you. Two facts. Two candies. So inabidi kuwe na a sober mind, but for most artists lazima upitie mali utachezwa kidogo ndo ukuwe na hiyo sober mind. Si kitu mtu anaweza kuambia ati kwa hivyo alafu tulana na mistakes za watu wengine na ukuwe poa. Lazima ukapitie, yani uchapwe viboko kidogo ndo ujue. Okay. Alafu pia nini tuwe of course wewe ni mse unapenda music kabisa. So sessions pia ushaikuwa ile uko na mse uko like this person is too talented. Ushaikuwa kwa session kayo vile nilikuwa nasema juu skills na Jay-Z mingi. Na mtu ushaikuwa naye mpaka unashindwa like how am I going to follow this? The first person that actually made me go like okay, I really respect their writing. Nilikuwa kwa session fulani, ilikuwa writing session fulani ya Pascal. I think so alafu tulikuwa na tukukantu wa VB jana barubaru. So tulikuwa na tukukantu hapo tunaandikia Pascal ngoma. And I was amazed at how fast nini tuku can write and make it make sense. Like na flow na ikuwe real. Unajua tuku can't uandika vitu relatable. Uandika vitu yani like hata ukiwa mtu yote kwa grao yani unajua yenye samo. So I was amazed at how tuku can write. But the most intimidating one lazima nile nilikuwa na Sauti Sol. So now that hiyo nayo mazejo hata nilishindwa kuandika. Nilibaki tu yani unangoja tu umesema umeandika nini hapo. Najaribu kurukia nione ninaweza endelesha nini ingine mtu mwingine ameanza. Because those guys wana vibe off each other. Yani mse biana anasema kitu moja tu hivi alafu unaona Savara asharukia deka kidogo ndo hiyo Chimano so wana move so fast. Alafu nilikuwa so young in the industry, nilikuwa so young in the game that nilikuwa so intimidated. But at least ama vijana mazee wamekuwa na hiyo roho ya kufungua milango zao ever since. Okay. So but ninasema Sauti Sol na tukukantu. Na sasa nika Sauti Sol na wanini hivyo ile time nani was it King Kaka alikuwa mwaenjoy at they've not opened doors for anyone? Remember that time? Nakumbuka. Hiyo time ulichukuaje? Hiyo time walisema hivyo, and the funny thing is I think I can reveal it as tuko Iko Nini tunasemanga kila kitu. There was, when Soul Generation was being formed, like sasa walikuwa nafikiria kina Nviri na kina Bensoul na kina Christina Sige at that time watenda wale walikuwa waitwa Kaskazini. I was one of the people they were considering nini to put together. But sikupita round 1. However hata nimesahau swali, nimesahau nilikuwa naongea juu ya nini. Because umetupeleka place interesting. Imeenda mbali sana. Uliza vile King Kaka alikuwa they've not opened. So at that moment by the time King Kaka alikuwa anakuja kusema hivyo, mimi nilikuwa nishajua tayari like Sauti Sol there's something they are planning. There's something that's coming. So I understood it, like nili understand in terms of the general perspective. Juu kuna watu wengi sana tunafaa kuangalia. Like Nameless ni beshte yangu sana, but I'm looking forward to see who Nameless puts on. Nonini beshte yangu, but I also want to see who Nonini puts on. Of course. Na pia mbaya na kina Gabu hata mpaka sasa pia wanaputon wase wengine. So I'd like to see, generally speaking, I'd like to see more wale wasa walikuwa wameshikilia yani wako na like me whatever school or label Mr. Lenny opens, me niko hapo. Me niko hapo because I truly believe Mr. Lenny is like our T-Pain, our Weezy combined, like msewa hooks yani akukua na mtu anaweza gusa hapo ka Lenny. So I want to see more of that, but unaona kaka mwenyewe amekuja ameshikilia Jadi mkono, Femi One nani. So inasonga and it was good. It's good. Hizo debates sometimes zingine waga interesting. Msenye ajishikilia mtu jo ni Ohanga shashikilia mtu Ohanga ni boy. Kuna time ilikuwa inakani kama akina Barak. Kuna ile time alikuwa ameshikilia Barak na wasi kadhaa. Ilikuwa inakanika. Alafu pia kuna time alimes na Sailors kidogo ilikuwa inakanika. But sijui ka cause nani ameifanya indirectly.
but he's done a lot Kali because Kali I think tukisema the person who's done the most collabos with upcoming itakuwa ni Kali najua Easily. na but I think Ohanga kwa hii EP yake ni Lamunites or something. Lamunites iko na watu wengi akina Jivu, Wendy K. Okay. But nilikuwa nasema ile like Costa, like but ni poa vile industry inaendelea endelea kugrow which is our nene. Alafu hiyo alternative sound unaichukuaje like hata suko na ngoma na Mtoria so ase kama unachukuaje because there's that also very alternative sound that's it sounds Kenyan but not Kenyan na inaanza kugrow na feel na ni watu wengi akina Njerae akina Mtoria akina ale like mwenyewe pia ako hapo it's definitely a sound that imeshika in terms of especially live gigs smaller type of live gigs Mutoria has his own nini sasa like recurrent like every Thursday pale Bia district afanyaga na Kili sessions so people are growing, it's growing. Of course folk fusion imeshika pia and that's one thing nilikuwa naongea hata 2023 kwa sababu pia even now people have diversified, wameamua tunapenda nini sisi well, if you ukiangalia mseka ya Aba amefanya zitakazopendwa Alchemist juzi sold out the place maana place ilikuwa imechrome, ilikuwa fiti. Mimi mwenyewe nilikuwa mgonjwa, I had bought tickets nilikuwa naendeo kitu alafu sijui nikashikwa, sijui ni corona, sijui ilikuwa nini, nilishikwa yani ilikuwa mbaya, nilikuwa chini for like 4 days na ilianza hiyo siku but kwa mtandao niliona everything man. Guys are doing it. Charisma pia did the same thing bado hapo hivyo Alchemist so inasonga, people are getting streams, people are getting money, people are getting, you know, mse kama hata Mutore unaweza sema labda ni alternative but ako hapo na deal yake na EABL wanashikilia hapo Tusker so na kuna watu wengi sana jua wameshikilia Gilo nini it's moving okay na role ya nini unafilaje role ya internet especially kwa I think even that's your the career thing. and because internet I think internet ndio kitu imewafungulia milango cause mainstream was not playing their music uende Kiss uende nani, they are not playing Mutoria but internet like na wase tu kudiscover wao wenyewe na kukam to the shows. There's this group called Clef and Bandana. These kids they have their own show Intoga Gold. They do it like, I think once a month. They don't even have one music video out. I think they have one song out in the DSPs sai but for the last I don't know 4 or 5 years wamekuwa kigrow fan base yao and when they put on their shows wase wana flock and all that music wase wanaijua just from listening to it live and watching it live hakuna mali pengine wanaweza access so like the internet like watu kujiuza, watu kubuild their own like indigenous fan base yao kabisa inasonga okay cause yona nikumbusha Hat the Band. Nonga Hat the Band tuko tunaonaga Hat the Band wana perform hiyo uliza kiatu by time walikamkuirelease hivi walikuwa like ilikuwa ishaenda because I feel like hiyo maybe ndio kitu watu pia wanasahau like you can just build a community chini ya maji alafu of course talking of corporates of course ulikuwa involved na ile Hennessy after Hennessy kuna watu wengine mawak now you come to the corporate world even before Hennessy I had done quite a bit nilikuwa nimepiga wera na Jameson in fact Jamie was such a it was meant to be so much bigger, so much better but it's just one of those things that kind of iliende kagonga not kwa sababu ya artistic reasons and one thing I have to give nini credit to Parnod Picard ase walitupatia artistic freedom walitumia kama kitu ijawa nice achaneni nayo and that's what ended up happening but we had worked with them they had even sponsored one of the videos we wanted to do na mazio kitu ilikuwa imeshika bro yani walienda film studios wakaget all the equipment yani the best lights yani zile macrane zile kubwa za movie nini we shot a fantastic music video but now saa kuenda editing walipatia mlami fulani sasa zingine pia kuamini mtu juu ngozi yani so alipiga editing ingine ilikuwa mbaya, ilikuwa yani sisi hatukuilike at all and Jamie alikuwa ameplan like a whole
even the release ilikuwa like a big thing, ilikuwa ifanya Michael Joseph Center. Wamelipia kila kitu, but we ended up just saying hiyo ngoma iwezi, itabidi tu raw safi we scrap the thing. And I think hakuna mtu alikuwa na access to the raw footage. Sasa ni watu wa film studios. I think bado hao ndo wako nayo. Juu at the end of the day si tulikataa, ilibidi tu tumesema we are open to work. We shot another video kujaribu kucompensate for hiyo, sasa hiyo haikuwork, but we did it under our own budget. So but I think that also kinda ilimess relationship yangu na Jameson kidogo at the time, kwa sababu we had planned such a big thing, but pia wao sasa walitaka kuamini film studios, kwa sababu film studios ndo the biggest studio in Kenya. Wanaangalia jina. Waliangalia jina badala kuangalia skill. So it ended up being funny. But I've worked with Jameson, I've worked with Man Cave, nimepiga I've had quite a few. I've actually had quite a few. Nimepiga Lafe Hennessy has been the longest. You know, Hennessy si Cypher peke yake. Hennessy tulianza kupiga nao where like maybe 2018. 2018 2019 hapo. Before COVID and after COVID kiasi. Oh, okay. Because Hennessy kuna majuzi tulikuwa hapa na Ruby. Na tulikuwa tunaienjoy vile gava ili change, because by the time unafanya Cypher ilikuwa ule Mlami ndiye alikuwa marketing manager. Ndio kuna mnaija fulani alikam. Mnaija ushawak naye. Azizi. Mnaija I don't think ako focused na Kenya sana. I think minus Ohanga, I don't think. I think alipata Octo. Ni Octo peke yake. Na aliget Octo. It's not like at even before Octo. Afu na because his only claim to fame sinio story ati vile upatikana ndethe kwa maroom. I think focus yake iko huko. Mimi sioni nikana jali market ya Kenya. Juu hata ma-ads zote na run Kenya ni kina what's na run ni Davido. Na whatever Hennessy. Na hizo ndo zinapushiwa hapa pia. Unaona? Apusha kutoa hapa. Unaona? But whenever there's a gig, kitu ya tunataka tulete ma-influencer manini, then Octo anaenda na perform hiyo. Unaona? Which I think is a half measure of what they could really be doing with the industry. But again, at least kuna time hiyo haikukua pia. Na kwa nini feel mitu ya Kenya si powerful hivyo? Like kwa nini feel na kutoka hiyo? Na feel kama mitu ya Kenya ni weak kiasi, considering vile tulipush out akina Shafi for less. Much less. Dude, alirushwa nje ya Kempinski ama? Kuna msali tuambia kwa comments. Msali alienda kuosha room yake ampata msei iko ndethe. So ikabidi wala so akakuja akamwambia jo hii ujinga ya exposing yourself to stuff itabidi. Mnaija huyo? Mnaija huyo. Acha. And go away with it. Alafu akadu so akadu Radisson Blue the same thing. Alafu sasa mimi niko najua juu ya different hotels. So these are 3 hotels. Mse bado ndio ana control East African art. I'm like get this guy out. Let him go have sex in Nigeria. We need someone to I don't think hata sawa kuna korada. Kuna kombe niliona ati hata huku SA kama nimuulize juu ya there was such a comment. So but he say unambembeleza. But baby unajua Africa nasema me too inakuwa nini nato. So unapata maybe a hotel ina settle na wewe out of nini and then unasema like this person tulimtoa kwa hiyo hoteli because the farthest ilienda. Sijui ni hoteli gani ilisema tu imchuje but the victims were still. But mimi ningekuwa na run hotel ungekuwa unaona kuna Hennessy hapa jo. Kitu inge happen ni setup jo. Because ni kitu atio ufanya every hotel anaenda but I do the same thing. After by this time ka juu sheng jo. Buda jo jua sheng jo. Kuna iko nini tumekuwa tukikutandika. Tumemtandika mara 3 mse. Because according to me pia si feel it's fair for a West African to handle East African music. If you don't understand Swahili, toka. Kabla hata tuingia kwa story yote, with all due respect. With all due respect. Unajua cause una need to understand Swahili inafaa kwa that's where we start. Alafu of course sasa lazima ujue Kizungu. Alafu we start from that. Anaanza ku understand why is Bongo bigger than maybe Kenyan, why is what.
because if you're in marketing and you don't understand sheng, because sheng ndo inapushiwa sasa Saimba, products to the youth. Na bongo ushaifikiriaga kucrossover huko kufanya kitu na one two people? I think nilipiga si Rosary mwingine anaitwa nani kuna collab nilipiganga nimesahau jina yake wallahi kabisa rapper dem flani okay. Sister P lakini alafu na Brian Simba pia nimedunga kitu naye but then sasa unajua hiyo tumegusa hip hop na bongo singer sijagusa bado okay. But yes that's something that niko ambitious about. Definitely nataka kuangalia kama naweza at least UG kwanza UG ndio I think na fancy more kwa sababu napendaga venye UG waga wame embrace dancehall as their official and I think dancehall waga ina translate anywhere like anywhere on the globe you beat like waga tu inaenda anywhere so UG I definitely like to kuangalia naweza fanya nini huko bongo I never really know because sometimes umeona nikaa bongo waga wafak na sisi sana like hata our best yani labda BN labda BN ndio nini lakini hata ikifika kunyash kwenda chini it's like they're not really trying to see what we can wanakuaga I don't know kuna ile nini I think ni vile wanaonaga atupendwi home wanapendwa kwetu kutuliko so wanafinikana ni kutudharau alafu sisi pia on the other side wakimake mistake kidogo kama vile nitwa Diamond alisema I'm 31st sisi tuko I'm 31st Diamond anashindwa ni gani hizi kwani ni blanda kubwa hivyo mbona kila mtu anaruka na unajua kwa hivyo yeye hata akisema hiyo 31st yeye peke yake anajua kusema hiyo 31st kila mtu mimi nako like unaona hiyo kizungu wewe hapo sikenda ile that fake quote that was going around at Samia akiongea ati jirani anaongea kizungu lakini hana stima ile time ati stima ilikuwa ina lost kwa airport kwa gati jirani analili okay so but outside now East Africa nani tena huangalia kwa unasemaga msejo kati tunaweza kaa chini inaweza kuwa more fire kuna time nilikuwa nataka pato ranking okay ule woga mambo baya kuna time okay kuna watu kadhaa ndio unaangalia hata na sisi kuna time nilikuwa really interested in seeing tunaweza fanya kitu but I don't know like it's one of those things that naweza sema wacha ijilete sizile wacha ijilete seliko tayari kwa sababu most of the people that I look at like in terms of even Africa wale wana pop them they are trying to kwenda abroad they are trying to go to Europe they're trying to go to state hawa jaribu kuangalia ndani which is I think ndio kitu mtu anafaa kuwa na aspire to anyway but Africa wise wacha ijilete time yake tutakimbia nayo na nini ndio ulionaje jo kuzi ngoma imetembea jo mwaki ulichekiaje kwa saizi sachiki Kenya saizi nani most monthly listeners imekuwa ni Sofia Nzau mbaya mwaki I think ilikuwa one of those things where luck nini like everything came together stars perfect timing yani ile perfect stars aligning yani kabisa juu considering Kenya Sofia alifanya at least according to venye ile interview niliona yake yeye ali-upload vocals kwa site hii site ya mali unaweza weka vocals zako alafu msaki akinunua una get samu okay and then this producer from Brazil yeye alikuwa ready hata kuquit muziki alikuwa nishachoka na hii kitu but let me just do one more and then hiyo one more ndio akapata vocals za huyo akazi hook up venye alizi hook up and everything just blew up from there yani sounded like they were ilikuwa a match made in heaven I'm telling you and now the problem is now the follow up you see now the follow up from that nimeona hata fully focus ashafanya kitu na fully focus wamerelease mpaka video okay so I know like when recreating that magic is what is going to now be the test the true test because pia there are rumors also na nani Mejaleza hiyo nini okay Mejaleza bado yuko is Mejaleza still Mejalezing na feel kama ni yake pia maybe anaweza kuwa place just wants to you know hako anataka music tena you never know because kuna time you never know what inspires you because ile ngoma Mejaleza ilikuwa ni busy signal Mejaleza kuna ngoma moja ilikuwa big kabisa back in
Was it like 10 years ago? I'm trying to remember. Yeah. I have no idea. But nakumbuka Yeah. there was this one Major Lazer song that was really huge. Okay. But it's good kuona Kenyan music watu wanaanza kutudiscover kinini. Okay. But sasa saizi nataka sasa to rewind. Like rewind selector. Sasa to go personal life. Yeah, so Buddha grow up. Bi ku grow up nilizaliwa Buru. Yeah, Buru. Okay. Nilizaliwa Buru bado ilikuwa ubabini bado, si ndio? Sasa ilikuwa ubabini. Mimi nilikuwa mtoi hata siwezi kumbuka any. But by the time na turn 2 mzae ni kama alipata mwingine anamnice. So mzae akajichuja. Yeah. Which left my mom in a very dangerous position. Hakuwa anajua afanyaje. So akatutoa hapo akatupeleka Umo. Umo tukaingia kwanza single room. Mie na bro wangu Mbigi. Tukapoa hapo Umo kitu 3-4 years ndo tukatoka hapo. Sasa tukaenda South Sea. Na sasa South Sea ndo nilikaa mpaka niende high school. Okay. Na South Sea ilikuwa South Sea was the best up. Yani hiyo ndo ilikuwa proper childhood yani. Nilijienjoy. Nililia. So by time nakuja South Sea uko old? I was like 9. Oh, you're like 9 ndo nilikuwa naingia sasa South Sea. So nile time ulikuja just jile age unaanza kuunderstand what poverty is alafu unaiondokea. Exactly. Okay. Okay, hii ni nini? So bro wako gap between nyewe wawili ni miaka 2. But now sasa niko na mabro watatu. Nilikuwa na sis moja lakini alishaukata. Hiza. But sasa master bro but tuko sasa 4. But at the time ku grow up na mmoja 2 years older. Okay, 2 years. Yeah, na nini so okay, wacha tuta go back your part personal but sa Umo ita mother alikuwa na do job gani ashaikwambia like alikuwa gava mother alikuwa alikaa civil service career yake yote. Okay. But at the time I think alikuwa secretary akianza. So Umo tulikuwa watoi. So hatukuwa tunajua tunateseka. Yeah, but tulikuwa single room, tulikuwa watu watatu plus mboch. So ilikuwa crazy kiasi for like I don't know 3, 4, 5 years. Yeah. But ilikuwa raha pia. Unajua mnacheza na mngari, mnatengeneza mnacheza boka, mnachukua hizi mapacket za maziwa mnaeka tukaratasi na matishu ndani mnacheza boka nazo. So life ilikuwa fiti. Ilikuwa fiti. Hatuko tunajua tumesota. Yeah. But sasa kuingia South Sea ndo tulijua mazejo kumbe tuko down. Juu kila kitu yetu ya nyumba yani kitanda ya mother nini maviti nini kila kitu inatosha sito na nusu sito peke yake. So ile place ni bed sitter. Ile place mlikuja keja inatoshanaje? Keja sasa ilikuwa 3 bedroom. Ilikuwa 3 bedroom sasa hiyo. Okay. So kila mtu alikuwa na room yake. Mother na room yake. Na hizo keja zilikuwa Mugoya zilikuwa keja za gava. So ulikuwa unakatwa housing allowance lakini I think mother alikuwa nakatwa like 3K at that time. Okay. Alafu sasa hiyo nyingine ni yenu. So all of a sudden mimi na bro tuko na room yetu, mbocha kona room yake, mother na room yake. Yani unaweza kimbia kutoka hii wall mpaka ile wall sito, yani vitu zimebadilika. So hatuko tunajua tumesota until tuingie South Sea. Una realize hatuna nguo, mnapewa nguo na makuzo. Mabeshte wa esto wale madhe anajua ule madhe sijui ati hao watoto wake wameoutgrow hizo nguo mnapewa. Alafu ojo sawa tu ojo nyoto yuko wabaya. Umevaa nguo za mato, hiyo ni trao ya mato wazee jo tulikapitia for a while but madhe ojo sawa madhe pia kujikakamua tu ile kidogo deka kidogo na ameleta wall units. Deka kidogo ameleta kateli, deka kidogo ameleta tu viti tu vingine nini pole tu. Na upgrade pole tu. Okay, so hii nini relationship na Buddha, ushauliza Buddha ni nini lili happen na kama tu kujitoa?